Hello everyone, now we'll discuss the line integral problems part 3 questions. Okay, here now we'll discuss or we'll evaluate this line integral with step-by-step procedure. So before that, I will tell you one small story. So before examinations ki one day before manam serious గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాను, బట్ ఇమీడియట్గా ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ we don't know the integration formulas, డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉండదు, బ్రెయిన్ మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోతుంది. 5 minutes నోట్స్ ఎట్ ఎ టైం చేద్దాము, నోట్స్ ప్రాపర్ నోట్స్ ఉండదు. ఏ టాపిక్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఓకేనా? సో ఇన్ బిట్వీన్ we get one message, we'll receive it. So then our feel like this, but this is not our aim, right? Before 1 day or 2 days examination before, we have to pass our examination. ఓకే, దానికోసం ఏంటి అంటే మనకు మ్యాథమెటిక్స్లో మంచి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అదే ఏంటి అంటే లైన్ ఇంటెగ్రల్స్. ఈ లైన్ ఇంటెగ్రల్స్ ఏంటి అంటే, సో టుడే నుంచి టుమారో ఇస్ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఓకే, అవర్ డెస్టినేషన్ ఎంతవరకు, రేపటి ఎగ్జామ్ వరకు. మనం ఏం చేయాలి ఇన్ బిట్వీన్, ఏ యూనిట్ డిఫికల్ట్ ఉంది, ఏ టాపిక్ డిఫికల్ట్ ఉంది డివైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ను డివైడ్ చేసి ఈ లైన్ ఇంటెగ్రల్ ఏం చెప్తుందంటే, స్మాల్ ఎఫర్ట్ని యాడ్ చేస్తే ఆర్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే పాత్ కాంప్లికేటెడ్ అయినా పర్లేదు, కానీ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే డెస్టినేషన్ పక్కగా రీచ్ అవుతామని చెప్పింది. ఓకే, లైక్ లైన్ ఇంటెగ్రల్స్ లాగా. అదే మనం ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్లో పాస్ అవ్వాలంటే ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటాను, ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి ఫార్ములాస్ రాస్తాను అంటే పాస్ అవ్వము. ప్రొసీజర్స్ని, మీనింగ్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సో దెన్ ఓన్లీ అవర్ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ ఫీల్ రావాలి అంటే నా స్టే 20 minutes, less than 15 to 20 minutes, I will explain clearly here. Now work done. This is one integral over c here f bar dot here d bar, where here f bar is a vector field is given here itself, r bar, d r bar. What is r bar? We know very well about the r bar is a position vector here. Okay, r bar is equal to here xi plus here yj plus here z into k. D r bar is equals to dxi, derivative of here xi plus here derivative of here y j plus dz into k. Now we'll substitute here itself. Okay, then now here first write here f bar dot here d r bar I'm writing. Okay, now here it is d r bar I'm writing directly. F bar dot d r bar is equal to, now here dot of dxi, next plus here dyj plus here dz into k, dot product with corresponding vector. So I dot I value is 1, right? Now here 2x minus y plus here 2z of here dx. Next place I dot j 0, I dot k is also 0. Next j dot I 0, j dot j 1. So here x plus y minus here z of here dy. Next place 3x minus 2y minus here 5z of here dz. Okay, our target is to evaluate integral over c here f bar dot here d bar, where what is c? Now c is the path, circular path, circle is given, so this is the path here. C, this is the path, e path. Okay, now here about xy, this is x axis, sorry it is y axis. Now here it is z axis, there is no z term, so the path in xy plane only. So z ఏమైంది అక్కడ మనకి 0, z is equal to 0. Clear? Right. Next here integral over f bar dot dr bar here 2x minus y plus here 2z. Here I am writing here 0 because the path of the circle in the only xy plane with the radius is what? The radius is here 2, r is 2, radius r is equals to 2. Okay, now dx
Next place x plus y minus z is 0 of here dy. Here z is 0, then derivative of z will be also 0. I'm not writing this entire term. Now this is what integral over c. Now here integral over c 2x minus y of here dx. Next place here x plus y into dy. Need to evaluate this integral function. But we have the path here. This is a circle. X square plus y square is equals to 4, right? X square plus y square is equal to 4. Now how do we evaluate it here? Our target is to convert only one single variable. అంటే ఈ ఫంక్షన్ ని x లోకైనా కన్వర్ట్ చేయాలి లేదంటే y లోకైనా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే సింగిల్ పాత్ ఉంది కాబట్టి మనకి. అలాంటప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి సాల్వ్ చేయడానికి. వన్ అప్రోచ్ ఏంటంటే x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y 4 మైనస్ y స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. x is equals to plus or minus under root of 4 minus y square. అంటే x is minus 4 under root of 2 plus 4 అని రాయొచ్చు. Otherwise if you write here this one is equal directly here y square is equal to 4 minus x square, y is equal to అని రాయొచ్చు. బట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మనం వాళ్ళు చేసినప్పుడు x వాల్యూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కాంప్లికేటెడ్. సో ఎక్కడైతే మీకు ఇంటిగ్రేషన్ డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుందో యూజ్ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. The parametric equations are here x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. R is what? Radius. Now what is the radius of the circle? 4, 2 square. So here x is equals to 2 cos theta and here y is equals to 2 sin theta. Okay. Now when apply the derivative on both sides. Now here derivative of here x is equal to derivative of here 2 cos theta. Next here 2 derivative of cos theta minus sin theta into d theta. Again coming to the y, derivative of here y dy is equals to derivative of here 2 sin theta. Here 2 into derivative of sin theta cos theta d theta. Now convert x equals to 2 cos theta. So here already 2 is there, 2 cos theta, okay, minus y is equals to 2 sin theta minus 2 sin theta. Next dx is there, dx equals to minus 2 sin theta d theta minus 2 sin theta d theta. Don't get confused, just I'm replacing x and y values and dx dy. X plus y, x equals to 2 cos theta, y is equals to 2 sin theta and dy is there, dy is equals to 2 cos theta d theta, 2 cos theta d theta. So it has been converted in terms of only theta, but theta varies vary to variate. Now the theta is varies. Now initially we'll take here 0 degrees. Theta is equals ఇక్కడ ఏం చేస్తాను 0 డిగ్రీ చేస్తాను. ఓకే 0 డిగ్రీస్ నుంచి 90 ఎంతవరకు వెళ్తుంది మళ్ళీ కంప్లీట్ పాత్ కదా, సర్క్యులర్ పాత్ కదా. సో ఇట్ ఇస్ టేక్ 30 డిగ్రీ 360 degrees, right? 360 degrees means what here 2 pi. So the theta is varies from where to where here 0 to 360, 2 pi. Here writing here theta is varying from 0 to 2 pi. Then integration 0 to 2 pi 2 cos theta, 4 here observe 2 2s are 4 cos theta into minus 2. Otherwise first write here 4 cos theta minus 2 sin theta of minus 2 sin theta theta. Next again 2 2s are 4 cos theta into cos theta cos square theta. Next place 2 2s are 4 sin theta into cos theta sin theta cos theta of here d theta. Now integral 0 to 2 pi 4 2s here 4 into minus 2 minus 8 here cos theta into sin theta, minus into minus plus 4 2 2s are 4 here sin theta into sin theta sin square theta. Next place here 4 cos square theta. Next place 4
sin theta cos theta all of here d theta. Now here integral 0 to 2 pi sin theta cos theta sin theta both are same, minus a to plus 4 minus 4 sin theta cos theta. Next, taking here 4 as a common, now here cos square theta plus here sin square theta of here d theta. Okay, now here integral 0 to 2 pi minus 4 I am writing here minus 2 into 2 sin theta cos theta. Next, plus 4 sin square theta plus cos theta value is 1, all of here d theta. Now here integral minus 0 to 2 pi 2 sin 2 theta formula minus 2 into sin 2 theta. Next, integration 4 d theta plus, but before minus here, plus 4 integral 0 to 2 pi d theta, right? Now minus 2 as a constant, integration of, since we have integration of here sin ax dx is equals to minus here cos ax by here a. Okay, now here minus cos 2 theta by 2, lower limit 0, upper limit 2 pi, 4 of integration of 1 d theta theta, lower limit 0, upper limit here 2 pi. Now minus of minus plus 2 to get cancelled, applying the upper limit cos 2 into 2 pi. Next, here plus lower limit, upper limit is over, minus of lower limit cos here 0. Next, plus 4 of upper limit 2 pi, lower limit is 0, cos 4 pi, cos is o even, cos n pi is equals to, you remember further కూడా యూజ్ అవుతుంది, n అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ 1 అవుతుంది, n అనేది ఆడ్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ 2 2 4 ఈవెన్ కాబట్టి 1 మైనస్ cos 0 వాల్యూ 1 ప్లస్ 4 2 8 pi, ఇది 8 pi ఆన్సర్. ప్రాబ్లం చూడడానికి డిఫికల్ట్ ఉంది, బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది స్క్వేర్ ప్రాబ్లం. స్క్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే, మనం ఆల్రెడీ గ్రీన్స్ థీరం డిస్కస్ చేసాము. మ్యాక్సిమం మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సింది గ్రీన్స్ థీరం ప్రాబ్లమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, నేను కర్వ్స్ డ్రా చేశాను. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్ y is equals to b, హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ x is equals to minus a, ఇది x is equals to minus plus a, that is minus a, this is plus a. Intersecting points here minus a comma plus a comma b, here minus a comma b, here we get here minus a comma 0, here we get here a comma 0 వచ్చింది. Either you can introduce a vertical strip or horizontal strip. ఎందుకు, what is a Green's theorem statement, integral over c m dx plus here n dy is equals to double integral over r dou n by dou x minus here dou m by dou y of here dx into dy. డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ కదా, మనం ఏం చేయాలి, ఇది కావాలంటే ఇచ్చిన స్క్వేర్ ఫామ్ లో డైరెక్ట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఐదర్ యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ అ వర్టికల్ ఆర్ యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ హారిజాంటల్ స్ట్రిప్, మీకు కన్వీనియంట్. బట్ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఎవాల్యుయేట్ అంటాడు కానీ యూజింగ్ గ్రీన్స్ థియరమ్ అని మెన్షన్ చేయరు. ఓకేనా, సో అందుకని గ్రీన్స్ థియరమ్ అని పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. సో ఎనీవే విల్ సీ ద visualization here. I'll take the vertical strip. Okay, if I introduce a vertical strip, now observe here for clear understanding. The strip is moving from, and taking here before vertices a b c d. Okay, moving from the vertex here ad to bc, left to right. Okay, now here left ad, what is line equation, minus a, ఇక్కడ ఏమవుతుంది x is equals to positive a, so x is varying from minus a to a. And again here y ఎక్కడ ఉంది strip, here always here observe here the strip is parallel to which axis here, y axis. Now lower here downside edge strip always it rotates on x axis, on x axis y is always 0, it is what here y is equals to b, so y is varying from 0 to b. Now here find out the left hand side. Here we have the limit, here x is varying from minus a to a, and here y is varying from 0 to b. Okay, manam m is there, here this is what here m,
and this is what here n. Find out dou m by dou y and dou n by dou x. Now substitute the integration is very simple. టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇయర్, ఇక్కడ కొంచెం మనము చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంటగ్రల్ ఓవర్ సి, గో టు ద పాత్ ఇయర్, ఇంటగ్రల్ ఓవర్ ఏ టు బి, ఇయర్ ఏ బి సి డి కదా, ఇంటగ్రల్ ఓవర్ ఏబి, ఇంటగ్రల్ ఓవర్ బీసీ, ఇంటగ్రల్ ఓవర్ సిడి డిఏ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్గా మనం గ్రీన్స్ థియరంలో స్క్వేర్ ప్రాబ్లమ్ అని డిస్కస్ చేశాను. ఓకేనా? సో నౌ యూ కెన్ వాచ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ if you're not able to find out or evaluate this one.